Nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Sialilika mwendoni wa saa umwe na nusu siawiyo wa katatu wa matuku 13 mwai ni wa katatu mwaka wa 2024 nyeni tawa Caroline mweni wa MUTETI na nena udho chandhini wa Vilingi wa Mauvoo ngutandie otondo tukumbani isieme sani yitu ya Mauvoo ni ithi wanditethyanisia na Sharon Dinda uloku unengelelia uvilingi indi kwanzia ya meko ni amama Mauvoo otondo tukumbani isie indi kwanzia ya ukuvi. Ala tukumbanesie ne vamwe na unena ni Mauvoo na muvitu kanowa ndeto kukusiwa mbunge ni ya masaku ma MCA amwe maikuanwa na ange kuvetwa nzamani sia mbunge. Joseph Irungu kana Joey kutwiwa kuwa wa itina wa kuikithwa kuwa mutandithia Monica Kimani. Ayumbe maazimio kwenda minista wa Witi Susan Kumicha na mwandiki mutini Kamuvyani usu Mary Muthoni maveto wiani maemeto ni wia. Na minista wa Uimi Kitwimba ya Kimwele kumbo la kumbuka kwa uwawa Rift Valley Fever Indoni. Vilingi wa Mauvoo. Toyambililia Vilingi wa Mauvoo Joseph Irungu ulawi sikie kwa isitwa yingi tajowi muthanani wa umundhoni watu wa kuwa waitina wa kuikithwa kwithiwa owa ye mutandithia Monica Kimani mwaka ni wa 2018 ayume utu musili munene wa makwani Judge Grace Nzioka ni welise kana uwani uyu wai wa kuiyendea kana intentional kwa kutumia muyo wai na muisio ni wongeleile kwa sia kana kuvangwa kwa kikoki kuyaina udhuku kati wa Joey na Monica na kwa uki kotaki kisa kwithiwa kitava ngitweli na musangi nukutuelesya akumia hukumu wake nzeni wa High Court kwisuo Judge Grace Nzioka ni watu utio wa kikukwe mwesililwa uwa ni Joseph Irungu na ula wisiwe mnota Joey itina wakwithe wanakwa atikani na makosa makumu wa mutandithia Monica Kimani mwakani wa 2018 valo kuwetwa tawo wani kwa ngenda yake. I have ordered that the first accused person before this court being Joseph Kuria Irungu alias Joey shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code of Kenya. And is that sentence is lawfully set aside by a court of competent jurisdiction. That is the order of the court. Misili uwa makwani nukuweta kumana na kiko kina wala waweta tauwa ni waimu vange mwisili lwa uota kutumikia kivungo kia kikuwenda death sentence kuena na section maneli na ana. The perpetrator did not have an opportunity to think about the consequences of his action. It was intentional. It was not a defensive act. It was not out of provocation. It was planned. It was intended.
and it was executed. Utauni wangelekana uwani uta watu isu na miathe na vile joi wawe tota mundu mwathe na utonya kutoa ise watha vukana criminogenic. The provision of life is the preserve of God, and I find no room anywhere for a person to take another person's life unlawfully. In my very final conclusion, join me in listening to these wise sayings on murder. 1. In the act of murder, one person's life ends, but countless number of lives are forever impacted. Okwachamba utuo wake jaji unu weche kana mututia tawe waitegemea musini kuona kumana na kiku kyake nyenya waketa wa mesile kana depression unduma na wa stroke. Jaji uwa kuona ni uito wake kukicha uwani. Murder leaves behind a trail of shattered dreams and broken hearts that can never be healed. Murder leaves behind a trail of shattered dreams and broken hearts that can never be healed. I have said the accused person before me is 33 years. The deceased was 28 years. The act of murder is a heinous crime that challenges the moral fabric of society and demands justice. And so it is not just a loss to the immediate family. Of course it is in the highest degree, but it's a loss to the society. Kwemwe modeli jo inona kuatikania na makosa makumuwa Monica Kimani nyumbani vala waikala musini munene wa Ilovi ya Lamuria Gardens matuke 19 mwini wa kenda mwakani wangilile na 18 na vala kuena na prosecution judge uwa wecha kana vatende jo ini wa iye mututia. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nyelina Musanya. Ayumbe mulengoni wa Azimio meenda Minister Muvyani wa Uiti Mwandusu za Nakumicha na mwandiki mutini Kamuvyani Mwandu Meri Muthoni mevetanga wiani kwa kwithiwani maemetwe ni uthukumi maofisini mo ndini wake kalonandiki mama Mauvoo matongo iwe ni ndongo yala anini Opio Wandai ni maweta ni meukwata mbau mukoma wa matakitali na ulovaniwe kwambiwa uni no kana kuonania umwe kana muvya wa Uiti nukwenda mawaluku manene mautongo ina uthukumi no kana kwa kasekta ya Uiti ila yende kuomboka Benjamin Mwaka no kutuelezea. Uiti ni muguvyo woni wa yumbe mangaliko ya alani ni mbungeni mainene ya miakoni ya mbunge kwa mwondeni makulia Minister Susan Nankumicha na PS Mel Budhoni mevetange ofisini kwa kuithwa maende kuanzia sekta ya Uiti. There is a serious lack of leadership in the Ministry of Health, and I would want to call upon the Minister for Health and the Principal Secretary to resign because they don't have what it takes to run this ministry. It is incompetence of the worst type for the Cabinet Secretary to keep lamenting that the National Treasury has not given her money. It is not for the doctors or Kenyans to look for money from the National Treasury. That is the work of the Cabinet Secretary. If the Health Cabinet Secretary is not able to make the National Treasury release funds for a critical ministry like hers, then she has no option but to quit, really. Ayumbeani makwata mbau mukoma matakitali ulo kuambia sanstasia utukukwe omonde meweta mivango ya serikali yao yuni kulumanite na uwanyo wa mbesa miviani ya serikali withitwe utekwati ya mavata indenzia siya wanangiko. We have seen the budget of State House is bigger than money is going to the counties. We have seen the office of the Deputy President, his resident, being renovated at a cost higher than the cost that was used to to put it up. So it is just wrong, immoral, actually immoral for what this government is doing. Can it avail money for doctors? Ni nini serikali haiwezi kuona? Walimu wanalia. Kila mtu hapa yuko kazini kwa sababu ya mwalimu.
Walimu hawaangaliwi Kenya, polisi hawaangaliwi Kenya, ndio wale wengine wanapelekwa Haiti, sijui kutakuwaje. Lakini madaktari tunawaunga mkono kwa sababu hii Kenya lazima usukume, uende mgomo ndio serikali isikie. We believe that this government has got wrong priorities. It has got its priorities upside down. And if nothing is done urgently, the health care system is going to collapse totally. A government that talks of universal health care but cannot find money to place intern doctors is a contradiction that is worrisome. We wish to make it clear that we stand with the doctors in this strike and their demands. Katoa kindu kimwe kinene kila madaktari meenda ni kuandikwa kwa madaktari Mauvoo yani interns. Kindu kila somi na ataalamu sektani ya uitimeo weta ni kitu kinene mbinu wa kuvivithia kisomo cha madaktari. Two, we must understand that internship is critical. It is a requirement, particularly for doctors, that they do it and then they get registered. So if you fail to get doctors who have graduated to do internship, you will not have doctors. Two, the feeling that internship for doctors is a training and therefore that they should not be paid, I've heard that implied, is a fallacy. Ngwatanio ya kutetea mavata madaktari kempidioni ya thinglela kana mukomo uwiko itino mbinayo monza ila manane nkanite ya unenanya kutwai wakati wo na movia witi kulea kusia matunda na yu azimio yenda President William Ruto alikilile kati no kana kumanda usungio yulwa mubwabwa no. This is a matter that should actually sit at the president's desk because the buck stops with him. If our doctors are not able to work, if our hospitals are not going to be manned, if the emergency situations that are going to happen from midnight today are not going to be handled, it means that the lives of Kenyans are at risk. This is a crisis, and my thinking is that the president should actually take responsibility and deal with this matter if his cabinet secretary is not able to do so. Vilingi wa Mauvoo kumapambo sieni wa Ilovi nye nito Benjamin Mwakam. Tuisonga na mbeni kwa kusiwa unenanya Mauvoo na muvitu kano wande tombungeni ya kaunti ya Masaku hivi ndaila MCA mambungeno meunena ni asiali voti ya kuveta na kukuanwa amwe MCA nzamani siye kivathukanyo sia ambunge. MCA ala mate ukwata mbao maondo maudhukumi wa silikali ya kaunti ya Masaku ne mavetoa nange kuthame wata amemba komitini siye kivathukanyo amwe mavetangwa ni MCA wa Kalama Boniface Maeke na Grace Bahati wa Cheleni Matungulu. Daniel Mongela ena Mauvoo. Ni kwa kusiwa mwelevano wane tumbungeni ya kaunti ya Masaku kavindani Kalama MCA mambungeni umeonena nesia yolo alivoti ya kuveta amu MCA asu kuma komitini sikivathukanyo si mbunge ino. Information, Madam Speaker. Madam Speaker, please guard me. I don't want to be informed. I sat with the DS in the same committee. I gave the same information. And then, Honorable Douglas, Madam Speaker, please guard me. I don't want to be informed. Information, Madam Speaker. At the mercy. Information. Just a minute, Madam Speaker, let me just say this. Let me just say this, members. And please, members, let us learn to be tolerant. This is not an issue of life and death. You will still have your time. Madam We just want you to... Kati wala makunika muno ni evo MCA wa Kalama Boniface Maeke na ula wa Cheleni Grace Bahati na la ivinda kuthila ingimethi tumaikosea uthukomi wa uvonge wa utongo ikaunti ino. In the Committee of Social Welfare and Sports, the Honorable Phoebe Koki was substituted by the Honorable Constant Mbula. The Committee of Lands and Energy, the Honorable Daniel Mwindi was substituted with the Honorable Vincent Mutie. The Committee of Devolution and Intergovernmental Relations, the Honorable Constant Mbula was substituted with the Honorable Phoebe Koki. In the Committee of Delegated Legislation, the Honorable Boniface Maeke was substituted with the Honorable Stephen Mwandi.
ni tambia ila ya kosoa vanene ni ndikivuva MCA molote na chama cha ipo mbungeni no akaunti ya Masaku Francis Ngunga undu mwana Douglas Musyoka alama elesekana ivathukanisya kielete ulikuwa mbungeni na ma MCA kuthama kwa kuma komitini tanziemwe ya kumonuva. We are setting a bad precedent as a house. We are going to differ, and politics, we must learn from the national politics. Yesterday month, Raila was not speaking with the sitting president. Today they are buddies. Today we are differing, and we are differing on issues. Tomorrow we may be buddies. As you make enemies and as you make friends, choose right. Today it's Boniface Maeke. Tomorrow it will be somebody else. Thank you. I'm not a prophet of doom, but it is going to happen very soon. Members who are elected work through committees. When a member is discharged from committees and is left with one committee, how is he going to discharge his mandate in this house? How is that member going to discharge his mandate? You know, Madam Speaker, the wrong thing here is we cannot use the issue of committees to punish political differences. That is a bad thing. It is a bad trend. And I want to say this, members. Point of information, Madam Speaker. I want to say these members as I plead. Please, members, I want to say this as I plead. Today it might be you in the right books. Tomorrow it's going to be somebody else. Honorable Please Lunga. use the knife that you have. Point of information, Madam Speaker. Some seats to Honorable Mike, and in their wisdom, we have taken those seats. But I want to plead with the majority leader and the DS. Use natural justice. We should not some of us should not be in 7 committees, and we leave Mike with 1. In our wisdom, why Papati? Yes. Madam Speaker, because it is clear that I was not able to kowtow in some people's pohu, I want to say that I'm not going to kowtow, I'm not going to bow to anyone, I'm going to do my oversight role, and I'm going to be there. Yuka ivindani la kuendea na kuhusiwa mwaniko kati wa ma-MCA mbungeni no akaunti ya Masaku aingimo mahitula uvonge wa utongo inundu ulikila uthukumi wa mbunge akaunti ino maelesekana kuvetwa komitini zinzia imwe ya kumathilicha na kumakuna kivuko alamethi tumailunga muno uthukumi wa akaunti ya Masaku. Daniela Mwonkela, Mutungwi TV, kumava mbungeni akaunti ya Masaku. Minista Muvani wa Oimi na Oithia wa Indo kauntini ya Kitui Dr. Stephen Mbaya kimweleni wombula kana kwina uwa Rift Valley fever kati wa mba Indo na niwa kuambisia kunenga nenzanzo kusiya uwa usu kimweleni wa kuliane ndiku kuna livoti maofisini ma Oimi ila maona Indo siosi na mawona ni Mateo Mailea vala enende madhudhua kuendea na Oimi wa Indo vamwena kusuvia ngedhayo. Onesmus Chalono kutuelesea. Minister Muvani wa Uimi na Uithia wa Indo serikalini ya kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya kimwelele ni wamwetakana wavisi wake no kwenda na kuthiuka kila kona va kaunti ya Kitui kuthuima isila Indo inakwatwa ni wa Rift Valley fever no kana kunenga nzanza ya kusia wosu ene ndime kule kwa semata mema ametokela maona Indo sio sina mawona nyuma takueleka na ngutabia Aimi ma Indo ma ng'ombe na mbui ni twende no suba Kitui kionze no wa mbui na marunga neto ndike kitwa civilians kana tubanie kweka nzanzo ya mbui na marunga ngalikwila sina mathina na ninotanu mingi kumutabia pia katika ministry ya national government ya agriculture na livestock PS wa livestock mweke wana waziri wake ni maana tunenge 50,000 doses za Rift Valley fever ila tunaye makweni to launch fertilizer kwa vaccine hizo tuko kwa twende na bantu ile na mass vaccination ya ng'ombe against Rift Valley fever. Inge Menison wa kule enende kukumbatile Uimi wa Indo ewatakana wethito yekanesa monofa kaunti ya Kitui yetu mukulia aidi maindo mono wo wilie wokwata mbui to wona mbui sina dalili sitesi ya kawaida mwikakilie mtu tabie kena mofisa ma either ni assistants kuanze kwa veteran officers mikati to kilia either no kuona Indo sina dalili te ya kawaida kaide to atetheanisia
Nzanzo uithia wa indo ni especially mbui ukatumia rinani mbui na nguku nundu wa mino kwa dambu ya kwa thi sokoni niwe nuka na ngili tano wakwa dambu isi yaku itatu wa thi sokoni niwe vyaka na visi itu ile vina mbui isi na mbeyazi na mbui isi ito ando ni masiendete kwa utu likiwe ithia ni wa indo wa mbui ithi kila musi kena mbui na mbui Uneni wa minister unu wa kwa utombau nendongo ya mwika kuma kitu icho dhiloni wa suva kauntini ya kitu Dr. Vincent Munyoki vala wakule ahemi kukumbatilia nema pamoja na kusovya leulama na kwa tiambuani ngetu kusovya miunda yitu ingu mudhuthi baitu tulisio kingi mani ingi tuwasei advantage yambueni ni tuambiyo kwata tusio kimi undani na tusovya leula tunawo tusovya kila kinini tunacho tulikanekana tie vinda yota tie vinda ya kutaliuno na kudispose tulilikana miaka ibetete miaka mbetu ne kutunwanie kutena liu kutena mbua no yune vinda ya kustole wito ne vinda ya kukwatilila keke nini tukwachie Ndile vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Nende mwezaisi mwendwe kanamba kuwasa warning alikoni ya Facebook. Moses Musau akulitie masaku ni tau kila kiende na indi ni woni wake. Tuamba kuwasa udhumo monini ni tusoke tiendu kadhi vasa. Tene, uyaila isi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwemando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu ba wenda ne ku establish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twa miba sana kuma kwina thina muno bumango ni sio ndu ndizo ni fiber ndizo ila uye yimba alisio na moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala limwe weania lakini yu ndinwa ya apple niweza ama inginu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu baimwe munenyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu en kimo ondukiane kimo without no tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. No withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
Ni kalibu musiaisa mwendwa kenda tusonge nambe. Mwene kivila wangwatanio ya tandithia sokoni waindo watala maikongao vamwena ofisa munene ulaungamite uthukumi wa kaunti ya Masaku ya Matungulu Cosmas Ngula nimenda enenthi kutethesia kumilia alamethitwe maitwaisya siko sya ungei waindo nduani no kaname kiwe mokoni mame yao kumana na kuongeleka kwa ungei waindo isioni kivathukanio sya Matungulu kaunti ya Masaku. Maweta kana indo mbingi sya ungei sithitwe yetwe sokoni watala mavinda kwa mavinda wonanio wa kana ungei kana ingei isiuma yuma kwasa boni mutisiano kutuelesea Muna naongele kuongei waindo mboina malunga wa mwana ngombe nendine makulu matethenisia kumila la methu tumaitwa siku ini no icio cia Matungulu Cosmas Masesi wetakana ve wailu munene nende makaweta ila maondo ya manda icio ni cia ndwane vate kuvindisa kana kuvitha nzangili cia vithukia na kuvia enenthi ni twithitwe na ungei mwingi muno ba utoine kwanza cia Westward na Talaward some part of it kuna kula mwende na tutethese na information ndo sindu isi oza sieta wa sokoni obitu kana ikoyo ana ithenzo itewa ko ithenzioni ni kula mwende twende utethesia serikali itu na mananga information ando lama utoya kenda withen twa minanana wangawayo ngei waindo ndino wakisio kitu cha Matungulu ta sub county. Mwene kivila wangwatane atandithia kuyatala maikonga ona kiweta nongi nyamu vya kusuvya nyamu sia kithekane na wewitho isuvya enenthi kwitho ingi maenenthi maite mali yo na indo sio kulikane na musia kithekane na kuenda na utalanya wasio ila maite mali yo kumatethia kwitotala kwino ngei mwingi muno wa mboi ng'ombe malondu ona kwina namosi kwa ya indo situ sote kulia serikali nikenda esisio ndosu withie soko witu ni weke wa security asikali makoka nundu wa ungei na ende andu ma wildlife kwa ndaya surrounding area kwina mbiti na mbiti isu ni kwete ya malondu mundu ya muka kwacha okite ute londu akethia ni yiwe ni mbiti so andu ma wildlife timukulia nikenda musisi na muila sie kuzi kwete ya indo situ nikenda tuikethe na hasara kuendea ila tuende na kwitha evinda yitu yende na obinduka na jeja ilu uko ni ongiwa indo maikonga wetakana veana kingela matethiro na ndo kweka na methiro maitembe isioni cia ndwani na nawo methiro maiski wakana kwililwa muno kunge indo cia enenthi na sisia muno kwina idleness kwina anake mailie mana mate kwenda kutethia we nundu mavinda maingi andu ala tukwata ni mwana anake anini ala mekwitha moyite indo makaete sokoni watala Otau no kana kwa ile mwithulu kama atandithia ni makulu metho moikwatiana na kusuvya malama nangetone serikali ya kaunti ya Masaku na ngikwenda na kwa maundu makoti no ngana usesei wailu ndini wa kiwanza kila makune ya maundu mautandithia kana matho ya sindo sio chambe ni manithia mwene ndikana no thuku kumalu kota ibite keda ni ng'ombe ni aya na mboi malondu ni shilingi 300 na tuiva cashless kwa mwene ndiwo ndola wa sokoni witha wisi kumalu kabana wakwatu wabanza ni atia na in case wakwata tena receipt then sheria ni kwa samana wayo kwa utitate na vina tuongeleke na ndo cha serikali itu ya Masaku na sasa cha Matungulu kenda withilo na governor kumuthu kumakwake kwitha kwila isi so long as na finances nditunga muvea munene nundu soko witu nwende nesa taumisio kayo kwa serikali witu wa county ula utongone mheshimiwa wa bina timu ya nitukwenda shedi nitukwenda sio situ sikiwe meomo na ndio kwenda kia obe bandu bana silaki ugo na maundu asio ndeni wa no atwekie so titunga muvea munene nyata chairman nitunga muvea munene kondwa kweka keu na nibethi to katabia kasi ndu cia sobwa omwene ndio waba muyoka muyoya sindu kondio mukula kwanda yeti so sindu itina so sieto na kia cha isla bandu batesi la keu ni sio sie kwa mwa nende uni sio tumika na ende mwena bandu bae bidha in case okwetha mbwa kana sio yedingi mwana bandu baota mundi kaunti ya Masaku talanyeni toboni mutisia Chelekela kalikoni sia Mombasa serikali ya Mombasa kuisila movea wa mawithuluko ivandite kwambisia walanio wake la Momba kuivia shilingi 500 sia ukolanio wake kotanzia imwe ya kusuvia mawithuluko munini wa gavana kaunti ni Su Francis Doya nukuweta kana ni makwatiani tena ngwatanio ya mevea yake mbene na atandithia kuikithia kana ni manisia ki na maikwatiani kukitana na kunyai kwa sindu sia muvila kana plastic uwoka kabindani kala wakwatina na mevea yake mbene nema EPR na serikali ya kaunti ya Mombasa kutoa hisia unenania wanzia ila meutumia kwa ili ya mawithuluko Angelina Mose nukutonenga livotisu
Pianana na munini wa governor va kaunti ya Mombasa Francis Thoya nekana muvango uwa kila nyumba kwevya shilingi maana 5 kila mwezi ya ukolanya wa kikoni wa vitukithisyo ni county assembly vala kambuni wa kunyai cha kiwo na kuthenikia maundu ma sewage mawasco wa vitukithisyo kwithwa na iwo kongamia ISSO. County assembly hiyo pia ilipitisha amri kisema kwamba 200 kuchukuliwa taka nyumbani Urongo haiwezekani. 200 ni pesa kidogo mno kuchukua taka. So wakapendekeza na wakapropose na wakapitisha kule assembly ni 500 kwa nyumba kwa mwezi. Hii hatujaanza. So ndo nilikuwa nimesema hapa kwamba kuna dada amesema in Rwanda in many other countries wanatumia njia ya nini ya utilities. They could use either power or electricity to collect. Tulijaribu kwenda electricity, wananchi wakakataa. Wakasema sababu ya power huwa ziko erratic, tuweza kuletwa mabili ya ajabu. Wakasema why don't you use Mowasco yenu ambao mko nayo. So we have already given Mowasco the mandate tayari ya kucollect hiyo pesa. So I believe wanajipanga within a short while. Ukwetekana ni makukwatiania na kampuni kivathukanyo na mevea ya kimbene kwigithikana kavindani ka ukolonyo wa kikoki ni vethiwa na mawalanyo memwanya makuvatha kikona sindu ila ingi itonya usaivwa ingi tanzia imwe ya kusuvia mawithi ululuko na kuukitana na kunyaichwa kwa sindu sia plastic. The responsibility of collecting waste in this city is costly. Jukumu la kubeba taka si shilingi 2. Ni gharama kubwa, maana unahitaji malori, unahitaji wafanyaji kazi na hizo vitu zote. So our long-term objective is to work around the larger issue of segregation of waste at source. Tukitatua hii, tukiweza kuwahamasisha watu wetu waone umuhimu wa kusegregate waste at source, tutapunguza kiwango kikubwa cha taka ambacho kinakuwa generated na kubebwa kila asubuhi kupelekwa makirungo. Maana kikubwa kitakuwa kinakuwa recycled. Thoya no kwetekana mosi etambe yita county ni kwithiwa maundu mokolenya wa takataka ni uthukumi wa serikali nene na ila sia county awatekana serikali nene ni yithitwe yikusia kuyatiania na ki. Swala la zima la taka, it's a devolved function. So obviously the national government is not in a hurry to push on an issue that is purely within the mandate of the county. And the more reason why this issue is delaying. So as counties, we are going to take responsibility. Tutachukua jukumu. Hatutangoja serikali kuu, manake tunajua swala la taka limeachiwa counties, so sisi tutachukua jukumu. And this is how we are going to take responsibility over this matter. Mombasa, we have agreed we are going to domesticate. Hii sheria, hii PR, hii regulation, tutaenda kuitia katika sheria yetu hapa so that it take effect. Hatutangoja. Kwa sababu tunavozidi kungoja, mazingira ndio yanavozidi kuchafuka, plastiki inazidi kuongezeka, athari kubwa kwa mazingira inazidi kuonekana. Uoka kavinani kala makwatiania na mevia ya kimbene nema na ene yanda kivothukanyo maunduni makusuvia mawithi ululuko vala matha na kukwatiania kuikithikana ni masuvia mawithi ululuko. We also need to start thinking about the reduction of the waste that we put in the environment. And that involves also the design of the products that we put up. That means we have to make sure that we design them in a way that they are more reusable and recyclable, but also reduce the amount that we produce, especially if it's not necessary or if it's problematic. So we are calling on the private sector, the manufacturers, the producers, and also other stakeholders who are working with the county governments, but also with the private sector itself to actually do their part and play their part in making sure that EPR is actualized and the implementation is successful. We know that we have a long way to go, but if we all play our role, then I think we're going to make the steps that are needed to achieve a cleaner environment. And I'm glad to Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti na Mombasa ni tawa Angelina Mose.
Tuisongana mbe musomi na mutaalamu wa maundu mautongoi Dr. Morris Wambua aine naomba noni umwe na mwaitu ula waende ya sokoni wa chumwani kibwezi ta umeloni wa sua ni wenda silikali atongoi na ene yenda kivathuka nyoku kavamwe kuikia mitalatala ya kwailia na kuthandha nja mathayo masya na nini sia A2 kuikithani makwata kisomo na kwailia mawithu luluko maa mwaitu kukwata uiti na kuthiumu ya sivitalini. Morris ni wauya muno yuluwa undu kisomo cha kana keli tukitethi tukiyosa na wito aitula muti silikali ya kaunti ya Makueni kuisila muviani wa uiti na uima wa mwe kwa kwema kuikia mivango mithianu ya kuthumu ithia amwaitu ayasi atamethitwe maikwata ngalama ivindane yu. Ambao tuko wetuka ni ya uende mara spas nikani usheki na mwe tuko mpa ibeti no bongo ela dibungi leo silete kwa ni nasi aisha kibeti sie boni wote kwa makosi kwa leo silo sio klasio ndio kwa mpa ibeti na on top of the complications kwa wetu ka ona ambulance ya ko ro akambu kana makendo ambako iba teweta kwenda na kuka kwa hapana yule teo la kindu chuchu nyenye lele wambe People ni seru ni mama wa level ya ane muruga wakati kwa zinyo kala mukia mutero ni betia level hii tiwe nengi kuti ndetaye chango kuti konzide kanati sibitali situ tafadhali ine kada medical check up medical ila elite nengi isu tiwe basu lakini watu wake lakini tujonda tokuwa ambulance wataenda wani tokuwa bayingwa nandi na kulia neki kila ambulance tuka kweba negwa I go to public participation. I remember going to myself and see I can't ni uchewa palingo mundu amakuwa nukulu akasta no I remember through public participation over mayetekala for those kind of enforcement it is kutwanda rotukija ndo itonja mente tomatese. Tuisonga na mbe enende mbe wa maneli na alame kalana mathina ma kutembea kuona ovamwe na kutambia kauntini ya Masaku ni matethekana mitambo yumwana ya kumatethesia nthini wa mikalileyo ngwatanio ite ya kisirikali ya Hope Mobility Kenya yingwatanio na muvia wa Caleb Mule Foundation makwataniye kunenga na ilovia sia kuwa wheelchairs ndata sia kutembea na miwani kwandu alamethitwe maina mamu no tanzia imwe ya kumovo sia kuma mathinani alamesila mumbunge wa kiliombunge ta Masaku Caleb Mule ainena ivindani yuniwasya kana ena muvango wa utethesia andu onthe alamekalana mathina mama mutha ikononi sionde together nimokie bamwe nikenda matethesie andwala mena ulemavu wa mamutha makwate wheelchairs iyo no mundi isesoyu nimanenganie 200 pieces sia wheelchair crutches na walkers kwa beneficiaries nitumene ba yati na maende na assemble wheelchairs ithi nenganiwe ni wheelchairs si keo sobe bwa baba kuyanana na kithimo cha mundu ugesaithe ya mundu athimwa ene ya wheelchair ne ya kenesa ugesaithe ndene wa wheelchair nene ikenda ugesaithe no ikumumisia kana ikongelela ulemavu wake mwezi wheelchair mundu anewa itamuyani ni ongela ulemavu wake lakini umundi medimi wa baba mundu akanewa wheelchair ila imuyani exactly. Michael Panther is coming in May. Alange May the matana akwata in May netuumbania nikenda na mamoke makwate chao wheelchair zisu matetheke nikenda we say they are able to move. This work takes a lot of time. You can see one of these specialized wheelchairs can even take 2 to 3 hours to fit for children with CP. So it's slow. It's a slow process. We have to be patient, but our hope is we'll reach as many people as possible. It's not possible to do it in 1-2 days. That's why we have this partnership. That we've done it this time, we'll do it again, and the intention is to cover the whole of Machakos constituency and even the county, and also to go to other counties in Kenya. Tuisongana mbe mukawa munini wa Musumbe Pastor Dorcas Gachagua ni wathingilila kana ndei saula ya musuo kaone wako kitana na onywi wanzo vinda wasia kumila na ilambatane katikati wa amoika ane ni andeto iku ya Rumuruti kaunti ya Laikipia ila ikomani tena tongo imama kanisa aima kuulia methwe mustali ni wambe kumutethesia kuitana kana kaka visi kalake kumbilitwe ni onywi muthuku na ula utumite mathayo maingi ma ene ndima.
anafanya biashara ambaye inaua watoto wetu. We are saying no. Our children are not going to die anymore. And we are standing on this exalted altar. And I'm saying no. No to the death of our children. Our male child must live to testify of God's goodness in the land of the living. We have no problem with their business. But the business that kills people, that is not business. It is murder. And anyone who murders people, what does the law say? They should be behind bars. And the church must start to speak. Jesus did not leave a cowardly church. And we are going to protect our children. It is wrong. It is evil. It is wicked that we would sit down and watch people cook poison. Merchants of death. We watch them and they kill everyone. And we know anywhere you find death, we are told Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Siatilika ndatika 11 itina wasaili sia wiyono sunu wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo nyeni ta wa Caroline mweni wa Muteti nethe wandite thani cia nake Sharon Ndinda nthini wa Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko na muvia kwa kunikwithwa watambanya na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo na sielelika mwendoni wa saa 3:30 ni twithi wa ingi tuyaliuka na Vilingi wa Mauvoo kwa oyuti wanesa.